والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم. Mon roi, Hazur Kiblapi Sahib, et mon prince, Sahib Zada Wala Shan, Hazur Kibla Sahib Zada Muhammad Hassan Hasib Rahman Sahib, mes frères et mes sœurs, ma belle famille de Darbari Aliya Muhammadiyya Eidgah et les habitants de la ville de Paris. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est gratuit à Dieu, Allah Karim, qu'il a fait possible qu'on est ensemble encore dans cette masjid. Comme l'année dernière, nous faisons la remembrance Allah subhanahu wa ta'ala qui est très grand, très compassionnant, assez compassionnant qu'il nous aime beaucoup. Il nous aime assez qu'il a envoyé son meilleur messager, son plus beau messager, la personne qui était, qui est et qui va rester le meilleur exemple pour les musulmans et pour toute la création. On est ensemble ici dans la présence de notre roi et notre prince. On racontait des histoires de notre roi grand, le roi du monde, en fait, le roi de tous nos cœurs et le roi de toute la création. En fait, en faisant la même chose que notre Dieu et tous ses anges faisons toujours. Vous savez que notre Dieu nous dit comme ça au Coran avec les mots Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est la même chose que Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges en voyant la paix et beaucoup de bénédictions sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous a dit qu'on fait la même chose. Si on lit le Coran Karim et on comprend vraiment, on va réaliser que partout dans le Coran, nous regardons la beauté et le grand Dieu de notre roi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si on regarde la vie et les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous ne voyons rien, mais la vie parfaite.
parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'était crié de Dieu avec le meilleur personnage. Et la raison d'être du jour de Bari Aliya Muhammadiyya Eidgah Sharif, cette sainte maison, est de refléter la vie et l'exemple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans tous les sens et à chaque instant de nos vies. Partir du moment quand nous arrivons dans ce monde temporaire jusqu'à nous passons à la résidence permanente, à partir du moment quand nous nous réveillons, à la fois que nous dormons. En fait, chaque moment, chaque mot que nous parlons et chaque action que nous entreprenons, il doit être à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à l'espérer. Quand nos paroles et nos actions sont le reflet de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors en fait notre vie va s'améliorer puisque nous les vivons au reflet de la vie parfaite de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Au fin d'une visite présente et précédente et dessiner notre attention et d'enforcer notre lien et notre connexion avec la personnalité parfaite de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je prie pour vous et pour moi de connaître la raison de nos vies, pour améliorer nos vies, d'enforcer nos connexions avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de visiter la maison, de visiter la palais de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Medina Paak, à vivre en son nom, à mourir en son nom et revivre en son nom. J'espère que chaque moment on lit As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Habibullah. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Habibullah. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. For the benefit of my brothers who have accompanied Hazrat Qibla Sahib on this spiritual journey from the shores of England to the shores of Europe, I just want to take the next couple of minutes translating the few words that I have spoken in French. They are very simple words indeed, and I've tried to express my feelings about the lives of my shuyukh of the Bari Aliya Muhammadiyya Eidgah Sharif, and their lives when one looks, observes and follows them is indeed very simple. It is to live in the reflection of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. As we have heard from our shuyukh, that Allah subhanahu wa ta'ala tells us that take what Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam give to you and refrain from that which Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has prohibited for us. The purpose of the visit of my shuyukh to the United Kingdom, to Europe, to the USA, to the Middle East, in fact to the whole world, is a singular purpose. It is to spread the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And the practical result of the spread of that love is that every word that we speak and every action that we take, it must be in reflection
of the teachings and the traditions and the example of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. May Allah subhanahu wa ta'ala help me, and indeed help me, and help all of us to understand this message. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to act upon this message. And may Allah subhanahu wa ta'ala help us to propagate this message beyond this masjid and beyond this country. The reality of having understood and absorbed this message, the practical reality is that we see a spiritual and a positive change in our lives, such that when any ummati of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is seen by another ummati or by another who is not an ummati, that when they look at that ummati of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the words that come out of their mouths is that there goes a follower of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. It is incumbent on all of us who are here today, and I give this message especially to myself, that when we are in the company of chosen people, and those people who are chosen by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and it is indeed a speciality of the Bari Aliyah Muhammadiyya Eidgah Sharif, that it was not a place that was invented or that was set up by any normal man. It was, it is, and it will remain the place that was chosen by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, they didn't just choose the Bari Aliyah Muhammadiyya Eidgah Sharif. They chose our Bani Tariqat, Hazur Qibla Babaji Sahib, because in the heart, in the mind, and in the body, and in the words, and in the actions of Hazur Qibla Babaji Sahib, everything they said and everything they did reflected the teachings of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Their whole core of their being was filled with the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So when they spoke about Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When they acted upon the commands of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When they taught the teachings of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When they brought up their family, the family of the Bari Aliyah Eidgah Sharif, they brought them up in the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And indeed, it is an immense, a huge blessing from Allah subhanahu wa ta'ala that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that we have been chosen to serve the Bari Aliyah Muhammadiyya Eidgah Sharif. No matter how much gratitude we show to Allah subhanahu wa ta'ala, it is not enough. But that does not mean that we do not show gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala will bless us in the way in which He sees best. It is our hope, and it is my hope, that Allah subhanahu wa ta'ala accepts our coming here today, accepts our presence here today, and enables us through the sadaqah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to understand the messages that are being given by the scholars here and by the speakers here, and helps us to act upon those lessons. May Allah subhanahu wa ta'ala accept my presence and your presence here today. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Habibullah. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.